que era una iglesia cristiana, nosotros les hablábamos a muchos chicos acerca de la palabra de Dios y sucedió que un día me tocó hablarle a un grupo en un parque y ahí estaba el líder de una pandilla. And this day the leader is here and said, okay, I don't want you talking with my guys for the God, and I want you get on here or I'll kill you. And I said, okay, and get up. I go to my home, and then he said, be careful because I'm watching you. And after this, I go to my grandparents and call my mom and my father, and I said, what's the problem right now? And my mom said, okay, are you coming here? Maybe in 3 days you come here. And I said, okay. This day was 7 o'clock, 7 in the morning, and my mom has called me and I said, hey, en 1 hora are you coming here in the United States? Entering the United States en March. Estuve encerrado 25 días. Era como una cárcel, había más jóvenes, pero ahí las condiciones estaban bien malas. Ahí cuando yo llegué, dormíamos en el piso. Y después de eso, cuando sucedió eso, faltaron como 3 días y empezaron a dar colchones, pero después de esos 3 días me mandaron a mí a casa hogar y ahí estuve encerrado solo 5 días. Yo tenía a mi novia ese tiempo, ella era de aquí de América, ella no hablaba nada de español y ese día me quedé como a las 5 de la mañana ayudándole a hacer la tarea de español y vino me dijo, vete en la mañana para que me cheques la tarea. Y ese día sucedió que me quedé dormido hasta las 8 de la mañana. Y cuando me levanté y fui a prender el carro, sucedió que ahí fue cuando me agarró ICE. Y ahí fue cuando comenzó toda la historia de estar detenido 7 meses. When you go to outside, the police guys, they take it. They got you. They say, okay, you got a deportation order. I go to Georgia, Stewart Detention Center for 7 months. I read the Bible, and I do exercise, and I play soccer. I do only this one, and I sleep. Every time I sleep, and too much thinking that what happening, or what's going on with my life, and when I release, I only do it cuando ellos te tienen. Lo peor de todo, lo que te viene a la mente es que vas a ser deportado. Pero en mi caso fue la excepción de que me apoyó toda la comunidad de Durham y también mucha gente del Congreso me apoyó también y gracias a eso pude haber salido de la cárcel. I'm talking with Iván Amonte, that said, hey bro, I have a bond for $10,000. That's it. Really? Yes. I'm really walking faster, and I say, I'm released, and the people, yes, yes. 3 days, and I sleep. Yeah, because no me la creía que había salido. I don't believe in release. And when I go to sleep in my bed, and I say, I'm released, I don't know what to do. And my mentor said, okay bro, come here. I want to go to restaurant or talking with the people, with your teachers, and the interviews and the congressman. Right now I'm waiting for my papers. Yeah, about maybe 2 months. Maybe after 2 months I got my papers and got to community college. About the other situation, the people, the immigrants, not have paper, it's the more difficult for studying university because I know about here in the United States. And the university say, okay, you don't have social security, you don't have that one, this one, and then you need to pay more money. That's hell no, I can't. Not do it for my family and my uncle. I do it for all of one of the guys in here in Durham because so my thing, I got a responsibility for the teachers, the other guys, because the other guy is to support me for I'm detaining and when I'm released, I make a promise to my teacher and the guys that say maybe 5 or 6 years and I'm Henry in electrician for this one. I do it.